Rushingabigwi Bosco Rushingabigwi akaba ahagarariye ishami rijyanye n'iby'itangazamakuru muri RGB, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. N'urwego tuzi ko rugira uruhare cyane mu itangazamakuru. Nabo ndahamya ko ibyavugiye hano nibyo tugiye kuvuga kuri iki kibazo hari umuti babifitiye. Iyi pano ni nk'iyo gutanga inama y'icyakorwa. Dufite kandi Chantal Mudahogora, akaba ari psychologue, ni inzobere mu bijyanye n'ubumenyi abantu, subwo niko babyita oya ubumenyi bwo mu mutwe n'amarangamutima. Ndabona nafite ikinyarwanda araza kudufasha. Karibu Chantal. Dufite kandi kuri pano Bana na Mata, akaba akora muri The East African, ari branch manager, akaba ari umunyamakuru nawe ufite experience irenze imyaka 10 muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Ni umunyamakuru, akaba ari na editor, akaba ahagarariye The East African, ikinyamakuru cyandikirwa gikorera hadini muri Kenya, ariko ni nahangaha bafite n'ishami rivuga cyane cyane ku makuru yo mu Rwanda, Rwanda Today. Ngira ngo yarasohotse gato ariko arahari nawe kuri pano. Turaba tumufite nk'umunyamakuru, nk'umuyobozi mu gitangazamakuru, afite nawe ibyo inama yatanga ku buryo twakemura iki kibazo. Muri make rero naba bashyitsi dufite twifuza kuganira, kandi turabahana bo gihe gito, hanyuma namwe tuze kubaha ijambo kugira ngo mutange ibitekerezo. Tuva ahangaha tuvuga ngo hari imyanzuro ifatika ivuye muri iyi nama. Sinzi niba hari umuntu wo muri Wimoko wandeberaho Bana yabaherereye kugira ngo turebe ko reka Louise turebere kugira ngo dutangire ikiganiro. Ariko reka dutangirire ku bari hano. Nagira ngo duhere kuri Chantal Mudahogora. Hari ibintu byinshi byavugiwe hano mu gitondo. Hari case twakiriye muri Wimoko z'abahuye na sexual harassment. Nagira ngo dutangira iki kiganiro mutubwire ese iri hohoterwa rishingiye ku gitsina ryo mu bwoko bwa sexual harassment, ko n'ubundi ni kimwe muri GBV, ni bumwe mu bwoko bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Banza tubwire umuntu urikorewe bimugiraho izihe ngaruka nk'umuntu w'inzobere uhura n'abantu bahuye n'iryo hohoterwa. Tubanze turebe aba yiyumva ate mu mubiri we. Twagira ngo rero twumve icyo mubivugaho. Yes, bamfashe tu Karibu Bana. Sinamenye ko wasohotse, sorry. 1 2 3. Yego, ijambo ni ryawe Madame Mudahogora. Murakoze cyane. Namwe ndabasuhuje mwese, nanashimira cyane leadership y'uyu muryango yantumiye muri iki kiganiro. Ikibazo mbajije kiri very broad, ariko nageza kukivuga mu magambo makeya kugira ngo umenye ingaruka ziza ku muntu wakorewe sexual harassment. Nabishyira nko mu ngingo nk'eshatu gusa. Iya mbere niyo bahoze baganiraho ya social cultural perspective, iyindi ni legal perspective, iyindi ni psychological perspective. Ngira ngo hari abantu bari babikomojeho. Iya social and cultural ni bya stigma twavuze. Ibya legal sinzi ibigo biri hano, nabonye hari abayobozi benshi b'ibigo bayobora ibinyamakuru bitandukanye. Sinzi bangahe bafite sexual harassment policy and discriminatory. Niba nta policy ihari, there's one hand over there which is a good thing. Ubwo igikurikiyeho nakubaza na implementation yayo na reporting process niba ziri in place. No kuvuga rero ngo niba nta legal framework protecting abakozi, byaba bigoye no kugira ngo umuntu ana reporting no kumenya uko reporting. Ubwo twazabona no kuvuga kuri prevention, ngira ngo afandika berari bikomojeho ariko twaza kubigarukaho. Naho ndatinda cyane kuri psychological perspective.
mwakomeje kuvuga ngo abanyamakuru ntibaripotinga, victims ntibaripotinga. Uraza no kumbabarira kuvanga indimi. Victims ntibaripotinga. Kuripotinga buriya nabyo ni process. Kuko psychologically speaking, iyo turebye relationship y'umukozi n'umukoresha, the employer and employee, iyo relationship akenshi iba irimo hierarchy. Now, umukoresha ntabwo aba expectinga, umukozi ntabwo aba expecting icyo umukoresha azamubwira muri kiriya gihe. Iyo amukoreye nk'ibyo, ikintu cya mbere, the brain gets into a state of shock. Now, iyo uri muri state of shock, hari byinshi bibaho. You become numb, ntushobora kuprocessing ibyo bintu ngo ubashe no kubiganira. Ikindi kibaho nuko ibintu bya sexual harassment, it touches your dignity and your identity. Icyo gihe rero, it comes with some loss. Ni loss yo kumva ko watakaje ubumuntu bwawe, watakaje your status, watakaje your identity, watakaje icyizere, nawe ubwawe ugatangira, you start to self doubt yourself. Why me? Why should I have done? Ibyo byose burimo kubyibaza, muri uwo mwanya, it's impossible to report. Kuko uri muri stage ya confusion. Any kind of loss comes with stages. Hari stages, yaba ari loss yo kubura akazi, yaba ari loss yo kuba wabaye attacked. Nko muri ubwo buryo bwa harassment, hari stages ugomba kunyuramo na mbere yuko utangira gutekereza kuri reporting. Iya mbere niyo state of shock, where the brain and ubwonko n'amarangamutima ntago ubasha guprocessing izo information. You don't have a narrative. Nuwakoza ngo byagenze gute, you can't even put it into words. Iyo ni stage ya mbere. Stage ya kabiri ni stage ya denial. It can't happen to me. Ni byambaho gute, yantinyutse gute, ukadenyinga ko igikorwa cyahabaye to the point where you become detached. Cyangwa dissociated nkaho bitakubayeho. Stage ikurikiraho ni stage ya guilt. Ukiyanga, ukikipabiliza, ugatangira kwiyita amazina, ugatangira kubona ko ari we munyamakosa, kuko bari abantu ngira ngo uhagarariye ibu niba bikoze, niba bivuze, bafite behaviors za gutyo. Izo behaviors rero bafitemo n'ukuntu baba controlling. Aragucontrollinga akabaza kwereka ko umudepending aho ni umuyobozi wawe, niba utamufite ntacyo wakishoboza, nuva no kazi nta kintu uzishoboza. Arabanza akagucontrollinga, akakudominatinga. Noneho bya bindi bikazaza uri already in a position of weakness. Iyo amaze gushyira muri position ya weakness, already ntabwo uri washe kwidefendinga. Now, iyo stage ya denial ivuyeho n'iya guilt ikavaho, hazaho stage ya depression. Aho niho abenshi baza kutureba muri clinic. Urumva already izo stages ntabwo nakubwira ngo zimara igihe kingana iki. Iyo aje kundeba ko yabaye depressed, icyo gihe ibimenyetso biba byaramaze gutakaza agaciro. No kujya muri biba byaratakaje agaciro. Maybe hashize 3 months, hashize 4 months, akanirwa gusinzira, akabura apeti, agatangira gutekereza ibitekerezo byo kwiyahura, akavuga ati ngiye kureba ubufasha. At that point, things have gone too far. Nta nubwo tuba tubasha, ntabwo mbasha kugarura ku reversing ya situation, ngombwire ngo reka tugende muri rib, tujye kubivuga. Right? Now, icyo gihe iyo depression ibaye, niho noneho ashobora no gutinyuka kuba yayivuga. Ati mbibanye igihe kirekire biramvuga kuko it comes with the emotional pain. Ati birimo biramvuna, byambujije kujya ku kazi, sinyibasha kubyuka mu gitondo ngo ngire icyo nimarira. Then ubwo muri iyo depression niho atangira gushaka ubufasha. Rero kuvuga ngo ntago baripotinga, it's easy to say. Mwazo mvuga ngo stigma burya ntago ibuza umuntu kuripotinga. Ariko what is happening psychologically weighs way too heavy on the person, akabura uko ajya kuripotinga. So rero harimo stages zitandukanye psychologically. Kumva gusa umuntu yakubwiye ijambo cyangwa yakoze ku kaboko, yakoze hehe ngo byakubabaje ni bisanzwe, it is not. It's much deeper than we think. Murakoze cyane, yenda twaza kubigarukaho tunareba icyo wafasha uwo muntu, kuko uravuga uti ni ibyiciro bigera kuri 5 cyangwa 6 ntekereza ko umuntu agomba gucamo mbere yo gufata icyemezo cyo kujya kubivuga. Ariko wenda reka mpite nkibaza tukiraho, none se uyu muntu wamufasha gute? Wamufasha gute mu gihe izi etape zose wowe wavuze nta musikologe tugira mu bitangazamakuru, nta bufasha bundi buhari,
uyu muntu kugira ngo bya bimenyetso bitabura yakorerwa iki? Urakoze cyane. Biragoye kuko ntacyo wamukorera utanabimenye. Until the person discloses niho uzashobora kugira icyo umufasha. Nashimye cyane kuri gender desk no creating the safe space ashobora kumva ko ari safe enough to go and disclose. Aho ngaho niho honyine mushobora kubimenya. Ikindi n'uwemeye za 15 cases z'ababasha kudisclosinga, uwemeye to come out kugira ngo abivuge, ni ngombwa cyane ko aba accompagné psychologiquement. Nubwo waba wamushakiye umuloya wo kumufasha cyangwa akajya muri RIB akajya muri police kuripotinga, she needs to have a psychologist uruhande rwe. Kuko niba hari ikintu kigorana mu mategeko ni ukuvuga ibibazo bijyanye na sexual harassment cyangwa se even sexual assault cyangwa se na rape n'ibindi, biraremereye to the point where umuntu ntagira amagambo yo kubivugamo, therefore mu bucamanza bakabona ko ibimenyetso bidahagije kuko utabashije gusobanura ibyakubayeho. Mwarabonye kenshi mu nkiko ndiho nko muri ICTR, akenshi cyane abagore babaye raped muri genocide babaye accused kubeshya. Kubera iki? Your memory becomes very distorted, no kugira sequence of events bikavanga. Ukibagirwa itariki, ukibagirwa amasaha y'umunsi kuko it creates trauma. Ukabyibagirwa byose, wabyibagirwa bati uyaranabeshya. Defense lawyers bakaza bakakwakuzinga bakakurevictimiza, noneho ugasanga ikibazo kiremereye no kurenzaho. Rero icyo mwamufasha ni accompagnement. No wenda naba muri police na RIB babyumve, umuntu uje kuripotinga ikintu nk'icyo ngicyo, please have some systems, supportive systems zo kugira ngo akorane n'umukansela uzamufasha muri iyo process. Kuko usanga umugenzacyaha umubaza cyangwa ushaka kumufasha at understanding the psychological part. Then ariko Isange One Stop Center ngira ngo harimo bene ubwo bufasha. Yes. Muri police mu Isange One Stop Center haba harimo aba psychologist. Uravuga ko umugenzacyaha yagombye kumubaza ari kumwe n'umusicologue cyangwa se akabanza akora n'umusicologue wo kumutegura gukora narrative. Kumufasha kugarura izo sequence kuko muri therapy ryo dukora kuko hari ibyitwa cognitive distortion cyangwa dissonance. Iyo tumufashije kuri framing cognitively arongera akagarura events akongera akabyibuka akabasha no kubivuga mu buryo buri organized. Naho nta narrative aba. Mbese urimo gusobanura ko nka recommendation ko umuntu waje kuripotinga icyaha cya sexual harassment kiza kuvamo na rape n'ibindi twavuze ko muri RIB bagombye kubanza kumuha umukansela w'umusicologue ushaka kumufasha kuvuga neza ibyamubayeho. Absolutely. Urakoze. Kuko yaje mbere y'umucamanza cyangwa umugenzacyaha agatangira kurira isaha igashira, undi afite abandi bamutegereje, then nta gafite uwo mwanya wo kwitatayininga psychological cyangwa emotional part, cyangwa ashobora kuba adafite n'ubumenyi. Ariko when you associate the two, then it helps. Urakoze cyane. Reka duhe ijambo Bana na Mata nkuko nabibabwiye, akaba ari branch manager ushinzwe ishami muri the East African. Bana mumaze igihe mu itangazamakuru, mwakoze itangazamakuru muracyaririmo umuyobozi. Iki kibazo cya sexual harassment nari buri Kinyarwanda muramfasha abantu bazi Kinyarwanda ndabizi, kwibasira umuntu bishingiye ku gitsina cyangwa se ushaka igitsina, ndi kugenekereza cyangwa ukamuhoza ku nkeke kubera igitsina. Kuki bivuzwe mu itangazamakuru bigakomeza bikavugwa cyane muri iyi minsi? Cyaba ari ikibazo mutekereza ko kiyongera cyangwa se ni ikibazo cy'uko abantu bamenye uburenganzira bwabo hari bagatangira kubivuga? I hope I can respond in English. I'm more fluent. Yes, you can respond in English. Yes. First of all, thank you so much for this opportunity, and I'm really excited to see. Thank you so much for this opportunity, and I'm really excited to see women taking an upper hand in this discussion. But also, I would like to mention one thing that I think as Rwandans, we need to be grateful that we have the highest level of commitment to addressing gender issues.
I've been away. I was in Nairobi last week, and in Nairobi, it's also an issue that is being discussed. But in the same room, it was just media practitioners. You didn't have any political representation in that room. And as we know, if you want to move things, you need the political leadership to understand how big an issue it is. So for us, earlier this morning, to have the Minister of Gender, to have the highest levels of leadership still in the room, that is commitment. So that is progress. Secondly, I feel that for me, the discussion has to focus on prevention. We continue to talk about sexual harassment as if we have accepted it, that now we should be looking at ways of treating it. Can we try to focus on how do we prevent cases of sexual harassment, even if we are addressing what is happening, minimizing the cases. Now, going back to newsrooms, I think right now we are benefiting from research on the issue. It is evidence-based. So usually when you have research guiding such forums, then you have people talking about it. Two, again, like I said, there's commitment to address the issue. When you have commitment, I think for the first time this year, we had, Rwanda National Police had a forum on gender-based violence. If we are saying we need perpetrators to be held to account, and you have the National Police have a forum on gender-based violence, that is progress. Now, going back to newsrooms, it is unfortunate that until we have more female managers, the issue of sexual harassment will continue to be looked at as a women issue. That has not changed. It is still a problem. And why that is a problem is because, again, there were statistics given here about women in journalism and even the retention. Unfortunately, we don't see that retention, And so it again creates a problem. If you don't have female media managers, then there's also a challenge, one, again, around the reporting, but also how these female journalists protect themselves in the newsroom. Let us remember that gender-based violence, sexual harassment is about power more than anything else. So if you ask me, is it changing? Will it change? Until we address how many women are in the newsroom and continuing to rise to leadership levels, it will be difficult to address. Because if you have more women as interns, you have more women coming in as trainees, reporters, they are more vulnerable. Because anybody who has been in a newsroom would understand that when you're new, like the video that we saw, you need someone to assist you, to make you get familiar with the job. If this is a male-dominated space, then it is difficult. Some of these young women come to newsrooms and they feel that they have to be nice to the editor, they have to be nice to whoever has been told to assist them, and that is the only way they can make progress. So until we have, first of all, deliberate policy that encourages retention of women in journalism, then it is a bit difficult talking about addressing sexual harassment. Now, that is not to say that we also have men or male journalists that face these issues. Because, again, from what I was hearing, some of these male reporters are actually harassed by sources. That is also a conversation that has to happen. But on the other hand, I feel that sexual harassment cannot be looked at in isolation in newsrooms. If you're going to have, you're sending, these female journalists to the field, as a media owner, you're media owners, have you facilitated that journalist to actually do their work? Or you have said,
you go, akazi karaguha transport, you know? That is an issue. When you recruit these journalists, she mentioned the issue of policy, sexual harassment policy. Do you read the policy and say, this is our policy right from the start? Because most often, and it is unfortunate that most media, now of course there's a big buzz around sexual harassment policy and everybody will say we have it, but how many people are aware of it? When you are recruiting them, did you actually read it out and say, we have an anti-sexual harassment policy and this is what it says? At Nation Media Group, we do have that policy, and we have gone further now to say, if you're getting a new contract from NMG at the moment, you have to read, whether you're a man or woman, to say you will not be part of sexual harassment. And if you do, it's automatic dismissal. So it is good that we are seeing a discussion around policy, but let's try to make sure that in these newsrooms, if you have interns, one, they're aware, two, of the policy, but then also tell them how to protect themselves. I'll give you an example. Most young female journalists, for instance, don't know how to professionally relate with sources, or even their colleagues at work. And so, because she thinks they've sent me for a story, I must get the story whichever way, you know. So if the source says, you call me at, you know, at 10, or I'll call you at 10 p.m., this journalist cannot say, unfortunately, no, that is not, it's past, you know, it is too late. I will have to speak to you during working hours. Or some sources will say, I want to meet you, you know, over the weekend at this place, and you're there and you're exposing yourself. So we also need to have a discussion around how can, you know, female journalists, first of all, be professional in the way they engage in their work, because that is part of empowering them. Two, how competent are they? Because you see, you're more vulnerable if you are incompetent, because the boss will, you will depend on the mercy of the boss, or you think that you have to be nice to the boss to keep your job. How about we begin training these female journalists and ensuring that they feel confident in their abilities? Because if I say no to you and you sack me, I'll find another job. But most of the time you find that, you know, these young women are vulnerable because they think, you know, life begins and ends where they are. There are no other opportunities. So part of the sensitization, I think, again, in newsrooms, for us to get better and take the discussion forward, is to expose female journalists to the opportunities around them, to say, you don't have to let your editor manipulate you, that they will promote you. You know, you can still get the promotion if you maybe move to a different media house. Thank you. Thank you, Bana, for your intervention. But I wish to know that you say that the low number of female journalists in leadership position is one of the causes of this situation. Ariko, nkibaza, media managers are aware about this sexual harassment. Can we say that media managers are aware? They can start to fight against sexual harassment, or victims themselves, are they aware about sexual harassment? Or it's something which is still like in a taboo? No one wants to talk about this. The lack of awareness, is it a cause? Yes, it is. I mean, lack of awareness is, it's a multi-faced issue. One, awareness, because not everybody thinks that sexual harassment is about sleeping with someone. But also to people to understand that sexual harassment is as simple as telling me, you look beautiful. Because I'm not in the professional workplace to get a comment from you about how I look like. You know. But this is Bana. Who knows? No, not really. Yes. Because you see, until we change again the mindset, you know, because it will start with
you look beautiful, or, making those comments, and then it will advance to something else, yeah? So if we are in a professional environment, first of all, there has to be an awareness of what is acceptable social, first of all, behavior, if you really want to contain it. But most of the time, this is why even the reporting becomes a problem. They will, someone will be harassed, and then you'll find colleagues saying, And so how do you ensure that people understand professional interactions, kuburyo they protect themselves? So back to your question, there is awareness, yeah? But I think there are limitations in terms of what to do to make sure that the cases are minimized. And part of that, I was surprised RBA is not here, because if we are going to deal with this issue, we need to find where they employ the most. RBA is the biggest employer. I would be very happy if Arthur Asimo was here talking about what they are doing, because they are the largest employer. They have, so they would have more cases. It would be good for them to say what they are doing, Yeah, but I feel that the problem is just beyond the newsroom itself. It's part of the cultural aspect, how, for instance, I get a lot of trouble, for telling people off all the time, even on social media. Like a colleague of mine, I'll give you an example, posted a picture of the Minister of Sports and said, this is not Miss Rwanda, this is our Minister of Sports. Yeah? Many people didn't see any problem with that tweet. Yeah? But for me, that is harassment. Because she is there in her professional capacity. Yeah? There are many images of women. Yeah? Why should anybody mistake her for a miss? And this was at a time when she was very busy with sports tournaments. But, and so some of these things, our brothers don't see it as a problem, because it's cultural. It's part of the DNA. So how you change that is a problem. Murakoze cyane. Reka turaje tubahe ijambo. Yego. Nibwira ko abantu bari hano bose bashaka kuba bumva ikinyarwanda ariko batacyumva. Yavuze ku bintu bitandukanye, yavuze ko abagore baracyari bake mu nzego zifata ibyemezo. Ati ni ikibazo muri media, bigatuma nyine media iba umwihariko w'abagabo. Yavuze ku bijyanye n'abagore bazamo kuva babaha akazi kugeza no kuba babagumisha muri media. Yavuze ku bibazo by'uburyo abagore ubwabo kapasite zabo kuba nabo bafite ubushobozi, bifitiye icyizere ku buryo utapfa kumuharasinga uko wiboneye. Icyo nacyo yakivuze, bakaba bahagarara mu mwanya wabo neza, bakaba abanyamwuga, umuntu ntabakoresha icyo yishakira. Yavuze rero ku bintu byo kuba hariho abagore batamenya opportunities ziba zihari cyangwa se amahirwe ahari, cyangwa se muri newsroom bakabaha ibyo bavuga bati ibi nibyo ushoboye, bakabaha utwihariko duto bashoboye, ntibashobore kuba bakwavansa. Ndumva muri rusange ari ibyo yari yavuze, avuga ko n'abagore bagomba kwiga kwirinda ubwirinzi kugira ngo bashobore kuba bahangana n'iki kibazo cya sexual harassment. Umuntu nakubwira ati duriye kuri hoteli saa 5 z'ijoro ngo kubera interview, ukaba wavuga uti no, njyewe sinaza kuri hoteli saa 5 z'ijoro kuguha interview, nzaza mu biro byawe ku masaha y'akazi yemewe. Muri rusange nibyo yavuze. Reka twihuse twumve Manuel Mugisha, RMC. RMC ni urwego rw'abanyamakuru bigenzura iki kibazo cya sexual harassment. Ibyo twavugiye hano byo musanzwe muzi, inyigo zakozwe mu kazi kanyu ka buri munsi. Wavuze ko nta case, ntabwo baraza baregera ngo babwire bati yenda se nagiye kuri tele umusosi umuntu nahaga interview aramparasinga, ariko uzi ko bihari. Nagira ngo tubwire nibyo tugamije aha ngaha, hakorwa iki kugira ngo twihutishe, hakorwa iki kugira ngo iki kibazo
bana yaravuze ngo turi kureba ngo twakemura gute ikibazo ariko habaho no gukumira mu buhe buryo. Yego urakoze. Reka mbaze mbashimire yuko twateguye amahugurwa ngira ngo byari mu kwezi kwa 8 bwo twongeye guhurira aha ngaha byateguwe na RFM ku bufatanye na RGB na RMC ndetse na UNDP. Ari nabyo ngira ngo bimwe mu myanzuro yavuyemo aha ngaha yo gushyiraho gender desk byaganiriweho igashyirwaho. Icyo ni umwe mu gisubizo cyiza dufite y'icyakorwa kandi kikaba cyarakozwe. Turagishimira ariko uwo munsi turi aha ngaha habayeho emotions z'abantu batanze ubuhamya buri real ariko tugeze tubona mu bihano cyangwa se mu birego bitangwa abo bantu bakurikirwa. Tunakomeje kuri lunch abantu bakomeje kuvuga umuntu akavuga ati kanaka wo muri radini yaturi yazonze buri mwana w'umukobwa mushya uje bagenda bavuga n'amazina out of formal discussions. None ugasanga people barabizi n'abantu bari muri RFM banakomeye mwese muri mwahangaha barabazi ariko namwe ushaka kumutunga urutoki mu buryo buri ushobora no kutavuga yuko ari wa mutanzi ugatanga amakuru gusa anonymously wakwandika wakora iki uyu muntu muzamukurikirana. Ushobora kutamukurikirana umushinja kubera ko udafite evidence ari ukamukurikirana umugaragariza ko yamenyekanye. Buriya ikintu gituma ingeso mbi ibyaha bikomera muri sosiyete ni igihe bigumye mu mwijima ariko bibonye umucyo bikajya hagaragara bica intege uwabikoraga. Njye mbona yuko hamwe n'iyi desk yagiyeho abantu bakwiye kugira umuco wo kumva ikintu bakumva ko bafite solidarity yo kugira ngo bakore iki bakirwanye. One of the things ngo muri media twebwe tubirebera even beyond sexual harassment abo kanabira no muri safety of a journalist kuko umuntu utari secure ku kazi ke biragoye kugira ngo azagakore neza. Now we're not even turavuga sexual harassment. There are new forms of harassment, online harassment. Ukajya ku kiganiro ukavuga ibitekerezo byawe hakaza izindi comment uri inshinzi uri ikiri kugira ngo ube discouraged utakaze ubunyamwuga bwawe. In another form of harassment yihari ariko ababikoze niyo twa tudafite evidence zo kugira ngo tubarege kubera ko prosecution iko ikora ushije cyane ko bukora bashaka ibimenyetso kugira ngo uzajye mu nkiko ariko hari n'ubundi buryo abantu guhamagaza umuntu ukamubwira bati dufite amakuru ameze gutya na gutya nyamuneka itonde. It will discourage. Ari nkandi umuhamagara ubwo we have the capacity to call that person. Tubonye iyo case muri RMS yego bago umugore baregeye akababwira ati mu kinyamakuru iki kandi anavuge n'amazina ye nanavuga amazina ariko icyo dushaka ni ukugira ngo wa muntu mu rwego rwo gukebura uko dukeburana mu bunyamwuga bwa buri munsi nawe tumufashe kumugaragariza yuko ingeso arimo atari nziza. Mwapihangana tukumva umwe turaje tubaye ijambo irimo irahungabanya ubunyamwuga irimo irahungabanya umudendezo wa munyamwuga. So much as doing of safety birakwiriye. Ikindi nashaka kongeraho twagize amahirwe ubushize twahuye aha ngaha muri RFM members gusa ariko ubu ngubu ndabonamwo ba Joseph harimo ba Manzi harimo ba Karegeya mwatumiye. Dukwiye kurenza ibintu kuba a female issue bikaba a male issue. A male issue aho n'abagabo bumva yuko mugisha ukiraho abo bagabo bayobora ibitangazamakuru bana yavugaga uhereye kuri RBA baratumiwe benshi baratumiwe ariko ntago bitabiriye kuko abantu baracyumva ko sexual harassment ari ikibazo cy'abagore. Niyo mpamvu narivuze yuko ko bataratumiwe wenda babaye bize ababahagarariye ariko ntago babohereje mu ngamba dushaka twagashatse n'ingamba zituma creating dialogues aho biba a male issue. Urabyumva? Yego. Iyo tubona spokesperson aha ngaha atanga ibitekerezo bye na tubivugisha na passion abivugisha uhitubona yuko ntago yivuga nk'umuntu ufite izo nshingano mu kazi ariko nk'umuntu uri convinced kurwanya iyo virusi muri society. So once we begin kubiganiraho as male not as female nabyo byagira uruhare hari cano mwaba mu propose zishobora gukoreshwa
zo kuba abo bagabo baboneka kugira ngo baganirizwe kuri iki kibazo cya sexual harassment na GBV yenda iba muri media muri rusange? Cyane birashoboka, nk'iyi twakoze irashoboka gushyiraho a group discussion mu mbuga za social media, kubera ko at the end of the day hari wigeze kubivuga, ni honorable minister ngira ngo muri speech ye avuga ati ibi bintu kubirebera, we are killing our societies. It could be your daughter who's facing your challenge, it could be your sister who's facing your challenge. So guhura abantu bakabiganira bagamije kugira ngo bafatanye kubirwanya, he for she movement nkuko bajya nkuko twayibonye, no nta gitangaza kibirimo, ni ikibazo kiri muri societe yacu, tugomba kugishakira umuti, naho uzagishaka gusa nyine tukabishaka tukabikora mu buryo buri strategic, tuzi ikibazo ni ikihe, uruhare rw'umugabo uri mu itangazamakuru rwa buruhe, kuko hari nk'ibyo ushobora kuzabazanira bakavuga ko ari ubukabya wenda, kubera ko muri turayigeramo. Nk'iyo bana yaravuze ati wicaranye n'umutegarugori muri newsroom, uramubwira iti you're beautiful, there are two things involved. Hari ubivuze out of complimenting kandi ni ibisanzwe, hari n'ubivuze out of laying a strategy yo kugira ngo azagere kuri the ultimate goal ashaka kugeraho. Ariko uburyo babivugamo byose ushobora kubitumvikana kimwe. Ku muntu w'umunyarwanda ufite iyo DNA uko yabivugaga, ushobora guhera aho ngaho amubwira utuntu ngutwo akagenda avuga ati no. So we need a strategy, how do we engage them kugira ngo babe part of the army to fight this battle. Uruhare rw'abafite ibinyamakuru rwa buruhe, abafite ibitangazamakuru mu kurwanya sexual harassment? Uruhare rwabo rurumvikana, kuko iyo umuntu adakoze muri environment iri conducive nta musaruro nawaguha, ndabeshya. So again biragara kuri strategy, tugomba kubingiginga tubereka yuko uruhare rwa media owner, media manager biratuma nawe bimugira inyungu mu kazi ke cyangwa se mu gitangazamakuru cye. Niba umuntu ejo avuga ati I have been namushyizemo investment, ndamutraininga, amaze kuba umukozi mwiza, ariko noneho kubera ko yabonye environment akoramo itari conducive, ndasezeye, atakaje umukozi. So usually gonna from that angle, yumva afite a stake in participating in protecting and providing mechanisms zo guprotect. Izindi nk'izo yavuze bafite zo gushyira internal GBV policies, n'abandi abafite ibitangazamakuru ushobora kuba bafite abantu benshi nka za RBA, New Times, Kate n'iki n'abandi, bakabaye bigana those good initiatives. Burya iyo hari ikintu cyanditse hari ukuntu kigukanga mu bitekerezo kurusha uko nta kintu cyaba gihari. Kucyubahiriza ni kimwe, ariko kuba gihari nacyo ni ikindi. Kiba gihari kikagushyiramo a conscious yuko ufite obligation y'ikintu ugomba gukora. So media owners, media managers nibatekereza uburyo nabo bashyiramo izo internal mechanisms zishobora kugira uruhare mu gukumira ibyo bibazo tubona muri societe yacu. Bagishaka kuba nk'ingamba zo gukumira sexual harassment muri media, cyane cyane uko muteganya kuba mwakorana n'ibitangazamakuru, ko n'ubusanzwe mwubaka ubushobozi bwabo, uko mwakorana nabo. Mwatubwira kuri icyo ngicyo, ese ibitangaza mufite gahunda ki yo kurwanya iyi sexual harassment? Urakoze cyane, reka nanjye mbaze simwe nk'abambanjirije. Iyi topic iragoye pe, ngira ngo yabivuzeho. Ni ibintu bizanamo umuco, marangamutima, imyitwarire, imyumvire. Ngira ngo Mugisha ashingiye ku byo bana yavuze ngo ubonye umuntu aje yambaye neza, kumenya ngo nubimubwira ni ukumubwira ibintu wumva kandi nta hame irimo, cyangwa se ni harassment itangiye. Ntabwo ari straight forward. Bivana na background ufite, bivana n'imyitwarire yawe isanzwe, kuko nawe ashobora kubona umusaza we yinjiye akambwira ati wambaye neza, bishobora kugarukiraho nk'uko byaba ari ibindi. So icyo mbivugira ni uko kugira ngo ingamba zifatwe,
tugomba kubanza no kumva twese kimwe ngo harassment ni iki. Icyo mbivugiye ni iki, nuko mbona tugifite urugendo rukomeye rwo kubanza no kubisobanukirwa. Uwo muntu arahita, abagabo bose bari muri sale bakamukurikiza amaso, ejo ntazagaruka. Niba ari na restaurant yajyagamo nibiba kabiri azakwepa nyura handi. Kandi twe umva ari hari igihe utamenya n'igihe umutwe wagendeye. Ugaheruka wari uraryo ugasanga umutwe tayari. So it's unconscious. Kandi wa wundi tureba nta ubwo rero bimwe mu byo numva twakora duhere no kubitangazamakuru wenda ntizimbye mu magambo. Mu kanya mwavugaga ibigo bikoresha abanyamakuru benshi, kuki tutajyayo? I think we need a strategic plan. Duhereye ku rwego turiho, amategeko arahari, turavuga ngo dushiremo policies, ariko bishobora kuba ari amatekste meza ariko atazahindura ibintu, ko agomba gushirwa mu bikorwa. Twagiye muri New Times, twagiye muri RBA, yewe tuzajye no kwa Manuel kuri ARG ko ari abahakorera, twicare tuganire n'abantu. Ese wari uzi ko bya bindi ububwira umuntu uzi kuri uramushimisha buryo bumukomeretsa? Uzatungurwa no umuntu kubwira akugisha impaka, ariko wa undi nawe amuhe ubuhamya ati burya wa munsi cyangwa iyi nzira nayicitse kubera abyumve. Ikindi nibaza nuko tugomba gushiraho mechanism. Yavuze prevention. Ese umuntu bana n'icyo kibazo mu gitangazamakuru cyawe nayahe mahirwe afite yo kubivuga, yo kugira uwo abibwira? Burya no gutega amatwi umuntu byonyine, ngira ngo muganga yabitubwira, nayo ni therapy. Kuba yabonye umuntu yisanzuyeho akabimubwira, kuki tutashiraho gender focal person mu gitangazamakuru akabazwa? Umuntu abantu bemera bisanzuraho already, akaba umuntu azi ngo maranye iminsi ibibazo ariko mfite runaka twabiganiraho bitaranagerana kure. Ariko nyene ubwo harazamo na education. Mubifite se muri gahunda nk'abo abantu bubaka ubushobozi bw'ibitangazamakuru, haba hari gahunda wenda mufite yo kuba nka RGB? Yego, nka RGB kuba mukaba mufite muri gahunda. Ntabwo byaburamo kuko mu nshingano dufite harimo coordination. Ubwo no kuvuga ngo kuri iyo topic ni no kubanza kumenya ngo ese ubundi gukorana na media stakeholders, I mean na media fraternity ubwayo, no gusobanukirwa neza ngo ariko se dushingiye kuri bwa bushakashatsi, dushingiye ku biganiro biba, ikibazo gihagaze gute uwo munsi? Ese mu bafatanyabikorwa dufite, njya mbwira abantu ngo twebwe turi brokers rwose muri domaine zose. Mu bafatanyabikorwa dufite ninde wadufasha? Ese dufite expertise hano? Nshobora ni benshi bari bazi ko hari na gender desk, sibyo? Tumenye ibibazo bihari, tumenye n'abashobora kubikora, ibyo tubona tutakwihaza wenda abana. Muri make icyo navuga ni gufatanya gukora strategic plan. Murakoze cyane Bosco. Reka dusoreze kuri izi intervention z'aba panelists, tuzisoreze kwa Alex muri foyo. Tuziko ari programu nini mufite muri iyi minsi yo gufasha media ikintu kirebana na sexual harassment cyangwa se no guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye, kuko bana yakivuzeho ati ubuke bwa bamwe ni imwe mu ntandaro ituma abagore bakomeza guhura n'ikibazo cya harassment, uretse ko ari n'abagabo bake bari harassed nk'uko twabibonye mu bushakashatsi. Alex, jambo ni iryawe. Murakoze. Ndagira ngo mbaze mbashimire ku bw'iyi forum yaduhuje hano uyu munsi kugira ngo tuganire kuri sexual harassment. Ku bwacu nka foyo twumva iyi ariyo imwe muri parts z'ingenzi, mobilization and awareness around the issue of sexual harassment. Hanyuma icya kabiri hakabaho specific interventions zo kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka. Foyo ngira ngo bamwe nk'uko mubizi imaze igihe ikorera mu Rwanda guhera muri 2015, aho yabanje gukorera na University of Rwanda
ubu foyo ifatanyije na SRMDO barimo barimplementa izarangira muri 2026. Iyi implementation izakorwa ku bufatanye na Pax Press hamwe na RBA. Muri interventions program ya mbere harimo supporting commercial and non-commercial media. Ya kabiri harimo supporting RBA as a public service media. Hanyuma ya gatatu supporting amashuri y'itangazamakuru. Ariko muri ibyo byose gender iri cross cutting mu bikorwa byose kandi za mainstream muri buri activity duteganya. Nk'uko nayimaze kubivuga rero, hari ibikorwa by'ingenzi byabanjirije ibi byose tuteganya gukora. Twakoze ama-IT atandukanye around the issue of gender. Hari study yakozwe kuri barriers of entry z'abanyamakuru b'abanyamagore. Twakoze na needs assessment, niki cyakorwa, hanyuma dutegura na gender strategy. Nayo irahari. Izo document 3 ziraza kudufasha kwinterveninga muri gender muri rusange, ari naho sexual harassment iri component yabyo. So icyo tubona mu bintu twakoze mu minsi ishize, habayeho guhuza pressing izi gaps zihari, harimo ni sexual harassment tuvuga hano. Nyuma muri specific interventions nuko needs analysis yitwereka yuko tugomba gukomeza gukangurira ibinyamakuru gukora amagenda policies. Izi gender policies ntibirangire kuba zihari gusa, ariko zikaba na implemented. Icya kabiri na ma sexual harassment codes muri ibigo, kubera ko kubivugaho gusa tukabyumva gusa ko ari ntibikurikiranwe nyuma yaho, it's a big problem. Hanyuma icya gatatu twumva cy'ingenzi nanone nuko association z'abanyamakuru bitangaza bakora mu ngo bitangazamakuru ubwazo nabwo zahabwa capacity building support kugira ngo bowning izi interventions ndetse banazikorera ubwabo. N'abayobozi bitangazamakuru abandi bafitemo imyanya muri ubwo buyobozi ba editors. Ngira ngo umuntu wo muri Bimok Regine wamfasha kubampera mikro, bashaka rero kugira ibibazo babaza cyangwa se ibitekerezo, ariko bakanaganisha no ku cyakorwa. Ni gute harindwa sexual harassment, none ni gute yanarwanywa igihe yaboneka. Ndumva yego turafata abantu 5. Ndabona Oswald, ndabona Oswakim, ndabona Chris, ndabona Peace, Rwanyange na Emmanuel. Hako habura umugore umwe na Louise. Okay, yego. Reka twumve ibitekerezo by'abandi byunganira iby'abapaneliste baduhaye. Murakoze. Murajya muvuga amazina n'igitangazamakuru. Kwa Oswald Niyonzima, umuyobozi wa radio na televiziyo Izuba. Ndagira ngo manze nshimiye Umoka kuri ibiganiro byiza bituma dushobora kugira ibigo bikomeye kandi byubaha abantu, bitagira uwo bihohotera cyangwa ngo ababikoramo bagira abo bahohotera bishingiye kubo bariho, cyane cyane ibishingiye ku gitsina nk'uko turimo kubivuga. Yakoze umugisha kugaruka ku kintu cyo kuvuga ko buri wese agomba kubigira ibye, n'ubibonye cyangwa ubyumvise bivugwa ntategereze ko bizabanza gutera ingaruka zikomeye kugira ngo bishobore kujya ahagaragara. Mugisha ndagira ngo ngaruke ku kintu yavuzeho cyo abona we yumvise mu nama yari yabereye ahantu nk'aha ngaha, ariko bagera hariya hanze bagatangira kuvuga ati kanaka mu kigo iki ngiki yarabiciye ahohotera abana b'abakobwa cyangwa se abagore bahakora. Nuko biza ngira ngo impamvu bituma bifata iyi ntera yose nuko dutegereza yuko
biza mu rwego rw'amategeko, biza mu buryo buri fomo kugira ngo abantu bashobore kugira icyo bakora. Nk'ubu ngubu ngira ngo nibwo twumvise ko nka RMC ifite ubwo ubushobozi bwo kuba nibura yatumizaho umuntu wavugwaga bakamugira inama bati nyamara turabona bimeze gutya gutya kandi biravugwa, wirengera kugira ngo hato bitazakubera ikibazo gikomeye. Nkabasaba mugisha rero ko nibura bibanze mwarabumvise, bivugiye ko wabyumvise nawe, hera kuri abo batumeho bagira inama kuko barabakubwiye. Ntuzategereze ko hari uzakwandikira ngo dore ngo tubazaniye abantu ngo ngaba ngamereye nabi, kuko iyo bitangiye gushaka kuba fomo cyane hari ubwo abantu bagenda batera intambwe babyihunza. Ariko nanone ntibigarukire kuri mugisha kubera ko ari we uri kuri ya rwego. Natwe nk'abayobozi b'ibitangazamakuru ndetse n'ababikoramo twibirebera bikorwa. Niba ubonye kesi ushobora kugira abantu inama cyangwa se ukegera n'ubuyobozi utari ko ndabona umukozi runaka gutya arimo guteza ikibazo mu kigo kimeze gutya. Ibyo ngibyo byadufasha kugira ngo dukumire. Hanyuma icyongera kuri icyo nsoza, ngira ngo nk'uko byahoze bivugwa ariko noneho bishyirwemo ingufu, ari RMC ari RGB, ibigo bigire sexual harassment policy, gender and sexual harassment policy. Twebwe wenda nihereho turayifite, ntabwo imaze igihe ariko aho tuyigiriye nibura mbona izo mpinduka. Abantu iyo usanze abantu baganira bateramo n'ijambo runaka, umwe ati nyamara ibyo ngibyo biri buze kurangira ugeze ukoze sexual harassment, hari icyo bivuze, nibura irabibutsa. Rero byajyamo ingufu nibura n'ibigo bikagira izo sexual harassment policy. Bavuze kugira umuntu ushinzwe kumonitaringa ibintu byagenda, kubikurikirana no kuba yakwakira kesi, ariko mufite police ngira ngo n'ubwo buryo bwo gukurikirana izo cases buba buhari, buba buri muri iyo police. Murakoze. Murakoze cyane Oswald. Mugerageze guhina intervention cyangwa se ibitekerezo, murase ku ntego kugira ngo twihute. Murakoze cyane. Nitwa Oswald Mutuyezu, nkora kuri Radio TV 10. So iki kintu cyari cyaratinze kuganirwaho, hari abo nzi rwose ba receptioniste basimbuza buri kwezi baza n'undi, urumva, kandi si ikibazo cy'uko uwa mbere yanze ahubwo nuko yemeye, ahubwo boss yamuhaze. N'ibintu bibabaje mwabantu, n'ibintu bibabaje mwokabyara. Turabiseka ariko birababaje kuko nagasuzuguro. Uribaza ese uyu muntu ntabwo atekereza ko uyu muntu ko nyina yahoze ari umukobwa? Kuki atibaza ati se mama iyo agira umwaka agahura n'ikigabo cy'ikibwa nkanjye ngo nibura yikosore? Ese nta bakobwa agira? Ibi bintu nk'uko afande Kabera bivuze, hakenewe ubukangurambaga bwabyo bwagutse, imiryango ikabyumva. Hanyuma rero muri urwego turimo rw'itangazamakuru, mu mashuri y'itangazamakuru b'abakobwa bakabyigishwa ko nibajya gusaba akazi bashobora kuzahura nabyo. Ibi bazina wanjye niyo nzima yavugaga, izo policies zikamanikwa, buri kigo mu RGB cyangwa se Rwanda Media Commission ikabitegeka, bikaba byanditseho abanyamakuru bareba cyane. Aba ba chief news editors bakiri bato usanga nabo bahohotera abo bakobwa cyangwa se ibiki, baba kameramani bakuze barimo gutoza bakobwa bakiri bato. Ibyo byose bakajya babibona. Buri iyo kimanitse hariya hari ukuntu kikwibutsa ko ibyo ushaka gukora atari byo. Hanyuma kandi ntibizagarukire ku bari muri media bahohoterwa na ba media owners cyangwa se abayobozi ba za newsrooms cyangwa se ba program, ahubwo munarebe abanyamakuru bitwaza ibyo bari by'amazina yabo, amakamera bafite, amarecorders bafite, bakaba banahohotera sources of information. Iyo campaign na mukayikora, iyo mishinga mukayikora. Aba radio presenters bahohotera abahanzikazi bakiri bato, ibyo nabyo mukamenya ko bihari. Ntago muzarinda gusa within the media houses, but
mukeneye no kurinda aho media houses, abakora muri media houses bashobora guhemukira bitwaje nyine ko bakora muri media houses. Bo ni byinshi navuga, reka ntabamarira iminota. Murakoze cyane. Murakoze cyane Waswakim. Chris. Murakoze cyane, nitwa Christophe Itayezu muri nonaha.com, ndiko njyana freelancinga most of the time. No muri internews. So icyo nashaka kuvuga biruzuzanya cyane n'ibyo Oswald yaravuze. Muri iriya mibare mwagarutse cyane kuri impact. Impact mwavuze ni igice kimwe, ari na impact ku iterambere ry'itangazamakuru. Hari ikibazo dufite cya content ya dutanga mu itangazamakuru itaselling. Nuko tekereza none niba hari ababyemeye, ababasha kubyemera yuko baba harasinga, cyangwa se bakabura uko bagira bakemera kubera ko nta kundi bagira nyine badashaka kuba fired, shaka kwirukanwa. Icyo gihe umusaruro umuntu azatanga ni uwuhe? Umwanya yakabaye afokasinga ku kazi azaba arimo taking care of the boss. So icyo rero niba nta mwanya afite wo gufokasinga ku kazi, azadeliveringa nabi, umusaruro uzaba muke, na content itangwa muri icyo kinyamakuru, niba ari editor, niba ari umuripota, ibyo azazana birazaba biri of poor quality. Ikindi kintu navuga, hari ikintu that I strongly agree with Bana yavuze ngo until we have women as media managers, sexual harassment will continue to be an issue. That's ibingibi nibyo cyane, kubera ko buriya hano twicaye yagombye kuba harimo n'abantu batari abanyamakuru ariko bashoye mu itangazamakuru, bafite business, bafite nk'ibitangazamakuru, ariko hari umuntu ushora mu itangazamakuru akarecruitinga abanyamakuru bazabikora. Abo bantu nabo bagombye kuba bari hano, uko nibo ba promoting. Who promotes? Who promoting? Rero niba atazi ko n'umugore ashoboye yabikora, cyangwa se nawe akaba yifitemo ka virus ka sexual ko kuharasinga, icyo gihe biragoye kubona umuntu usobanutse uri kuri level yo kuba ya manager w'umugore uzabyemera, uzemera uwo mwanda. Biragoye. Ushobora gusanga ari nayo mpamvu bataba promoted, I don't know, niko nta research ihari for that. So icyo kintu rero nabo abantu nk'abo ngabo igihe twicaye tuganira aha ngaha bagombye kuba bahari kugira ngo nabo bahindure imyumvire cyangwa se imitekerereze. Murakoze, nka nsoza shimira Wimoke kuba yateguye ibiganiro nk'ibi ngibi. Murakoze. Murakoze. Njye mfite ibibazo bibiri. Icya mbere ndakibaza psychotherapist Chantal, ikindi ndakibaza umuyobozi wa RMC. Chantal, ni iyihe mpamvu ishobora gutuma uwakorewe sexual harassment yumva ari ibintu byoroshye kugeza aho ingaruka zabyo zimuguyeho, wacyumva ko ni ibintu ko hari n'abavuyemo? Ikibazo kindi ndakibaza umuyobozi wa RMC, ariko nkora reference ku muyobozi wa ARG uri hano, nawe twigeze kuganira nawe, ambwira ko ajya bibona ko ari sexual harassment hari aho abanyamakuru bakorera i Remera muri newsroom, aho ababona nyine umwe bamukoraho undi agasimbuka ubyanga, wabona nta kintu bivuze. Yabyibazagaho icyo gihe. Ntangaruka rero ku kibazo nshaka kubabaza, ese mwavuze ko nta
ariko ibyo byose mumenya amakuru menshi ku bijyanye n'imyitwarire y'abanyamakuru babana namwe ku munsi kuri ofisi zanyu hari i Remera. Imyitwarire yabo kuri bagenzi babo bakorana, baba ari abagore baba ari abagabo, nubwo mutarabona ababaregeye gukorerwa iri itangazamakuru hafi ya byose iri ku rwego ruri hejuru nubwo itavugwa cyane, ariko ubushakashatsi mwakoze nibwo byibuze budufasha kumva noneho uko imibare iteye, kuko mbere ntabwo twari tuzi, ni ukubivuga ariko nta mibare yari ihari. Icyo njye nkibashimira cyane. Rero nkavuga nti ibi ngibi twabirwanya dute? Ndabibona mu buryo butatu, nanjye ndonga mu rya polisi. Icya mbere ni ukwirinda cyangwa gukumira, icyo ni icya mbere. Icya kabiri kijyanye no guhana, gukurikirana kesi zabaye, hakabamo no guhana. Noneho nyuma y'aho ngaho hakaba n'ikijyanye na reparation, byibuze hakabamo gusana wa muntu, umutima wa muntu wamenetse, hakagira uburyo wasana. Mu bijyanye na prevention rero, twari dukwiye kureba ubwa mbere ahantu abanyamakuru dukorera. Ese koko ntago hashobora kuba hatera ikibazo kijyanye n'uko umugabo cyangwa umugore ashobora guhohoterwa mu buryo bujyanye n'ibyerekeranye n'igitsina? Icya kabiri tukareba uburyo abantu bakorera mu conditions. Ahangaha icya mbere usanga abanyamakuru benshi bahohoterwa ni abanyamakuru batagira amakontra. Ni ukuvuga umuntu akaguha kontra yo mu magambo, iyo udashoboye kubahiriza nk'uko yayivuze arakwirukana, nta handi ushobora gukurikirana n'iki. Ni naho nyine abantu bakunda guceceka kugira ngo cya kibazo cye nako akazi ke atagatakaza, kuko ashobora kugatakaza akaba adafite n'ubundi buryo ashobora kugakurikirana kugira ngo arenganurwe. Aha rero tugomba kureba muri kontra ye koko iramufasha kuba yahama mu kazi ku buryo ashobora guhakana harassment yabaho. Ikindi ni ku bijyanye na deployment, abakoresha bacu batwohereza mu kazi bate hehe. Icya gatatu ni no kureba niba babikora bashyize mu gaciro kuri uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bakora muri ako kazi. Ku bijyanye na polisi, twumvise ko ahantu henshi hari polisi zijyanye no kurwanya sexual harassment na abuse. Ese koko zishyirwa mu bikorwa? Hakenewe uburyo bwo kumonitoringa niba koko izo polisi zishyirwa mu bikorwa. Ikindi cya gatatu kuri iki gice cya prevention ni uko hakwiriye kubaho awareness. Icya mbere ku duhereye nyine kuri bya bindi twabonye by'umuco, ni ngombwa ni habeho abantu benshi bari muri iki gice kijyanye no gufasha bari abantu bahungabanye, noneho habeho no guhana abantu, noneho habe no kongera kubasubiza muri wa mwuga. Murakoze. Murakoze cyane. Mwihutishe ku buryo mu minota 15 tuba tunasubije dusoje. Murakoze. Nitwa Rwanyangiro Neante, nkaba ndi umuyobozi w'ikinyamakuru Panorama. Ntabwo ndi butinde kuko byinshi bagenzi banjye babikomojeho, ariko cyambere nakora ngiye no gushimira Imoka kuri ubushakashatsi yakoze no gutegura National Dialogue, kuko hari byinshi nanjye nabonyemo byari bihishe. Numva gutyo mu kirere gusa kubona hari sexual harassment no kubagabo bari mu itangazamakuru. Ubundi umvaga abantu babiganira kumva birimo kugenda bijya mu bagore nk'uko Swadi yavuze ati ukuntu bicara bahindagura kozi ukwezi, ariko hari ahandi hantu byankoze mbona ari urugamba rukomeye abantu bakwiye kurwana bafatanyije mbere na mbere duhere mu itangazamakuru. Kuko umuturage yavuze ikintu ati nyamara kuri radio mu kinyamakuru nabisomye, kuri televiziyo nabibonye, n'abandi bugurije hari ubutumwa batanze ko turi ijisho rikomeye ry'abaturage. Hanyuma ikindi gikorwa kiza nashima Imoka yakoze ni ukuba yarashyizeho iri agenda desk. Hari ibikomere byinshi mugiye komora mu banyamakuru bari barabana nabyo, birwa bakirana nabyo umunsi ku munsi, rimwe bakareka akazi, ubundi bakumva ko nta n'icyaha cyabayemo. Nyamara hari buriya intambwe mwateye mu kudufasha mu gukemura iki kibazo. Rero ndashaka kugana ku muti aho kugira ngo nkomeze ngane ku bibazo. Ikibazo cye kirahari, cyanamenyekanye. Buriya igikomeye ni ugushyiraho gender and sexual harassment policy mu bigo by'itangazamakuru, bikaba byanditse bihari n'abanyamakuru bose mukona bakabimenya. Reka mpera iwacu reka nabanza gushimira Solange twaramwitabaje, nawe ku rundi ruhande duha abantu baradufasha, turayitegura kandi ishyirwa mu bikorwa ku buryo uyu munsi ikintu kirimo gikomeye. Niyo hari ahandi hantu tunyarukiye, icyo kintu tugisiga
tugikiza imbere tukivuga biranditse birahari. Noneho ikindi kibazo gikomeye ni ugushyiraho umuntu uyobora ushinzwe gukurikirana gender and sexual harassment policy umunsi ku munsi mu gitangazamakuru cyanyu. Rero twamushyizeho buri wa mbere atanga ripoti y'icyumweru. Mu gitondo niba dukoze inama muri iki cyumweru nta kesi yagaragaye twumva ameze gutya. Ibyo nibyo bidufasha umunsi ku munsi. Ubwo rero numva bibaye ari nk'urugendo dufasha ko n'urugendo ntabwo umunsi umwe byarangira. Ibyo byose dushobora kwiha gahunda mu myaka 2 mu myaka 3 5 tuzaba tugeze hehe. Murakoze. Murakoze cyane. Wenda nkosore gender policy cyangwa sexual harassment policy ni Pax Press ku bufatanye na Foyo nibo basapotinze kiriya gikorwa. Ariko urakoze kandi nshimye ko uvuze ko noneho umuntu wanyu buri cyumweru aba hari report